This is Gabriel Gonzalez for Cageside Press, and I'm here with Bellator's undefeated flyweight champion, Juliana Velasquez, who takes on Liz Carmouche coming up in Hawaii. First off, Juliana, it's been a while since we've seen you in the cage. Just how are you feeling? Just coming off a little bit of an extended layoff. Oi, Juliana. Falou da sua luta, né? Perguntou como você está e como tem sido aí esse tempo todo, né, de inatividade, quase um ano desde a sua última luta. Tudo bem? Eu mantive treinando, depois da luta, tirei um tempo de férias, mas logo em seguida já voltei, já imaginava quem seria a minha adversária e já mantive o foco total para quando eles marcassem a minha próxima luta. Hi, how are you? I've been well. I've been training. I just took a small vacation after my last fight, and I already knew Liz would be my next opponent. So I've been training for her all this time and just waiting for Bellator to give me a date. Now, with this fight, I think a lot of people are excited because this is easily the most well-known opponent that you've taken on. Liz has obviously been in big fights in UFC, and a lot of people know about her. For you, does this fight feel any different? Obviously, you're going out there to win, but does it feel bigger because you feel like this one might mean a little more to the fans in terms of your career and where you're at with all of the flyweights in the world, not just Bellator? Liz é provavelmente o nome mais conhecido que você está enfrentando na sua carreira, né? Você acha que essa luta lhe dá um pouco mais de validação, que vai ter mais atenção e mais respeito dos fãs e mostrar onde você está na categoria comparado com as meninas dos outros eventos? Acredito que sim. Acredito que essa vai ser uma luta de maior proporção para mim, pela experiência e por ela já ter feito outras tentativas de defesa de título, como Strikeforce e UFC. Eu acho que a atenção nesse dia vai ser voltada para a gente. Mas, assim, eu não estou pensando em tudo o que ela representa em si. Eu também sei, eu sei o meu valor e eu sei o que eu fiz para estar ali. Então, eu acho que ela tem a grande experiência, por ter mais tempo que eu, mas eu acho que eu estou ali de pau a pau com qualquer uma que esteja. Tem outras meninas ali que, independente de tudo, eu achei duríssimas, lutando também, e eu não desmereço nenhuma das outras adversárias que eu tive. I think that as far as name recognition goes, it will be the biggest one because she's been around for so long. She fought for the title in Strikeforce, she fought for the title in the UFC many times. But skill-wise, I think I fought many tough and well-skilled fighters, and they are as tough as the fighters for any other promotion. I don't take anything away from them, and I don't think it would be fair to say their level is different. But I think that based on Lee's name and what she's accomplished, there will be more fans interested to see and try to measure where I'm at. But I don't think I'm behind any other fighter in the world. And I plan to prove that with this next one. What do you feel Liz does well as an opponent? O que você acha que Liz faz bem como adversária? Acho ela uma grande grappling. Ela tem um grappling diferenciado. I think she has great grappling. Her grappling is well above average. And then another question I have is that with Liz, it feels like, Juliana, this almost feels like the last one you need. There are other contenders in Bellator, but when people talk about your career, the women that you fought, Elima, Alejandra, just so many of the top contenders that we've considered already in Bellator
you already have gotten the victory. Do you still feel like you have a lot more to do and accomplish in Bellator? Você basicamente venceu todas as tops da categoria na sua divisão, né, dentro do Bellator, e você tem agora essa luta com o Liz. Você vencendo ela, você acha que você ainda tem alguma coisa para conquistar dentro do Bellator? Com certeza. Eu quero me manter invicta, quero fazer todas as lutas que eu tiver no meu contrato, sair com o braço erguido. E no final, não sei o que vai acontecer, mas eu quero sair com, se tiver que me aposentar depois, sei lá, de 6 lutas, 10 lutas, que eu me aposente como campeã e se possível, invicta. For sure. I think there's a lot more things that I would like to accomplish in Bellator records. I would like to set. I want to fulfill my contract. I want to get new contracts. And if it's possible, when it's time for me to retire, I don't know, 10 or more fights from now, I would like to still be champion and retire undefeated. I think every new fight poses new challenges, and I'm looking forward to keeping progressing in my career. Can I ask about how many more fights are on your current contract? Ele pode saber quantas lutas mais você tem no contrato? Não. Não, eu não sei ao certo. Eu não sei ao certo. Eu acredito que mais 4. I'm not entirely sure. I think I have 4 or so more. Another question I have, obviously you are champion at the same time as another dominant champion over in the UFC in Valentina Shevchenko. I want to get your thoughts. I know obviously with contract and everything, a fight between the two of you is not going to happen anytime soon. However, when people talk about how dominant Valentina is, do you take it as a compliment that people are starting to say, there may not be someone in UFC for Valentina, but it might be Juliana Velasquez in Bellator who could pose her biggest threat if it were to ever happen? Você é uma campeã bem dominante no Bellator, né? Você ganhou todas as suas lutas. E no UFC tem uma campeã dominante, que é a Valentina. O que você acha, assim, quando as pessoas falam que talvez não tenha nenhuma menina no UFC que vença Valentina, mas tem uma no Bellator, né? Que provavelmente você seria a maior luta para ela. E como você acha que seria se vocês fossem se enfrentar um dia? Acho que seria um duelo de titãs. Somos duas canhotas. As duas gostam bastante da trocação. As duas são faixas pretas de judô. Eu acho que seria uma bela luta. Eu acho que não sei o que poderia acontecer, mas somos duas atletas canhotas muito versátil, né? Ela acho que já mostra mais o jogo dela em todas as lutas. Você já sabe mais ou menos o que pode vir, né? E geralmente eu gosto de estou fazendo ali, tá dando certo. Às vezes a estratégia é botar para baixo, mas só na trocação eu estou conseguindo, então acho que não tem por que mostrar todas as minhas armas na guerra. Então, eu acho que já poderia saber mais ou menos como é. Eu já sei como é ela, mas ao certo acho que ela ainda não sabe como eu sou, né? Todas as armas que eu tenho. I think there would be a clash of titans. We're both southpaw fighters. We're both strikers mainly, and we're both judo black belts. And I think the biggest question is we've seen pretty much everything on Valentina's game. We already know what she's gonna do and how she's gonna do it. And me, sometimes the strategy could be to take my opponent down, but I'm having so much success on that feet that I don't even need to try it. So perhaps that could be a fight
that I would show more aspects of my game. So far, there are things on my game that people have yet to see, so I didn't need to pull out all my cards. And she did in her fight so far. We know how she is on the ground and on the feet. So I think that could be a fight that would make me use all my weapons, and that could surprise her. While what she's capable to do, I think it's pretty much well known by now. So that could be an advantage for me. But it would be a clash of titans. She's a very dominant champion, and so am I. And if someday we get to clash, I would love to have that fight happening. Well, Juliana, I know we're just about at the end of the time. I just want to leave you with this. This is your second time fighting in Hawaii. What are you hoping to do while you're on the island after your fight and hopefully celebrating a victory, obviously? Essa é a sua segunda defesa de cinturão, né? Mais uma oportunidade sua no Havaí. O que é que você espera fazer na ilha após a luta, quando você ganhar? Ah, pra praia. Ir pra praia e comer. I just want to enjoy the beach and eat a lot.